Drag Race Günlükleri podcastimize hepiniz hoş geldiniz. Bu podcast hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm, sezon sezon konuşuyoruz. Ben La Grant'ımın pizza donu. Ay hakikaten ya. Neydi o? önüne de koymuş ya böyle siki belli olmasın diye ama daha da belli ediyor yani bir şey. Her neyse. Ben Güvendekiler Kulübü'nün Hena'dan boşalan koltuğunun yeni sahibi. Sen mi güvenli? Direkt STD yayıyorsun ortalığa. Patient Zero. Birleşik Krallık Dünyaya Karşı 2. sezon 4. bölümdeyiz artık. Yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. Gelecek hafta yarı final var diyebiliriz. Yani yine 6 bölüm olacağı kesinse. Çünkü İspanya'da bir sürpriz yumurta çıktı. Bir reunion söz konusu. Onca muhabbetten sonra, onca laf atmalar, laf sokmalar, tartışmalardan sonra herhalde bir gerekli gördüler böyle bir şeyi. Ama burada zannediyoruz ki öyle bir şey olmayacak ve bu bölüm çok özel bir bölüm çünkü özel bir konuğumuz olacak. Keta Minaj ile yaptığımız röportajı bölüm sonunda izleyebilirsiniz ama biz yine her zamanki gibi öncelikle bir geçen bölüme değinelim. Neler oldu neler? Geçen bölüm reklam tarzı bir şey yaptılar. Tanıtım videoları çektiler gruplar halinde. 3 grup şeklinde. Haftanın ilk ikisine Tia ve Scarlett girmişti. Scarlett'in birinciliğini şaşırmıştım. Ben hiç beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Hani sevmedikleri için, kötü olduğundan değil de. Son ikiye kalan Keta Minaj ve Jumbers olmuştu ve Jumbers'a yani veda etmiştik. İyi ki de ettik. Çok gereksiz bir insan çünkü. Evet. Özellikle Birleşik Krallık kraliçelerinden çok saçma sapan seçmeler yapmışlar. Ben Goti'ye kılım bayağı bir zamandır. Artık lütfen defolup gidebilir mi gözüyle bakıyorum. Bakalım olacak mı? Bu hafta peki ne yapıyoruz? Bu hafta Snatch Game var. Evet. Bakalım gülmüş müyüz göreceğiz. Choriza'nın dediği gibi Jumbers Birleşik Krallık kraliçeleri arasında kendi sezonunda en başarılı olandı aslında. Hiçbir şey kazanmamış olsa da ilk 4'e ismini yazdırmıştı. Ama işte görüldüğü gibi işe yaramıyor her zaman kendi sezonunda bir şeyler yapmış olmak ki kendi sezonunda da ne kadar başarılı olduğu aslında tartışılır. Tamam ilk 4'e girdi ama ne yaparak girdi? Sorsan hiçbir şey hatırlamıyorum. Senin var mı aklında ya Jumbers şunu yapmıştı, bunu yapmıştı diye? 4 o kadar berbat bir sezon ki 1-2'sinin dışında hepsi leşti benim gözümde. O yüzden şaşırmıyorum yani girmesi. Evet, kesinlikle. Tia Keta'yı seçmiş gibi davrandı ama Jumbers'ı seçmiş. Sürpriz, Britanya ittifakı böylece resmen bozulmuş oldu bence. Diğer ikisine de hiçbiriniz sezonunuzda eski sevgilimle kavga etmemiştiniz açıklamasını yaptı. Pixie'den bahsediyor tabii ki burada. Pixie Polite'tan. Kendisiyle röportajımızı izleyebilirsiniz. Bu konuları deşmiştik zira. Yeni güne geldiğimizde hiç uzatmadan ana görev Snatch Game Family Edition ilk sezondaki gibi Aileler Yarışıyor tarzında. Hatırlıyor musun o Aileler Yarışıyor programını sen? Erol Evgin sunardı. Hayal meyal. Süper Aile'ydi ismi aslında ama Aileler Yarışıyor biçiminde yayılıyordu insanların arasında nedense. Güzeldi, ben severdim çocukken. Bu formatı da seviyorum aslında. Hani bir alternatif olarak alışılageldik Snatch Game formatına alternatif olarak bence güzel. Hani Snatch Game'den kaçış yoksa en azından farklı formatlarda bu biçimde olması hoşuma gidiyor açıkçası. Geçen haftanın kazananı olarak Scarlett kendi takımını seçecek. Ayrıca kendisinin ilk Snatch Game'i bu. 3. sezonunda artık sonunda bir Snatch Game oynayabiliyor. Dam, Hannah ve Keta kendi sezonlarındaki Snatch Game'leri kazanmışlar. Hiçbirini izlemediğim için bir şey diyemeyeceğim. Tia ise Snatch Game'de elenmiş. Onu hatırlıyorum. İzlemesem bile Mel B karakterini canlandırdığını ve hiç iyi olmadığını duydum, biliyorum. Choriza da Snatch Game'de gitmişti hatırlayacak olursak River'la beraber. Gotti ise Scarlett gibi hiç Snatch Game yapmayan isimlerden. Bu kategorilerin hiçbirine uymayan Marina ise kendi sezonunda iyi bir iş çıkardığını söyledi. Niye acaba gerçekten de? Siktirip ilk bölümden gittiği için olabilir mi mesela? Sırrı bozduk. Scarlett takımına Hannah, Choriza ve Tiakopi'yi seçti. Bir kazanan, iki kaybeden ile gitmiş oldu bu biçimde. İlginç oldu. Kazananları seçmektense kaybedenleri yanına seçmesi belki de aralarından sıyrılmak istemesiyle açıklanabilir. Bu yüzden de diğer takım sanki biraz güçlü oldu gibi. Göreceğiz. Gelelim kimleri canlandıracaklarına. Scarlett Envy özgürlük heykelini seçti. Ne oluyoruz? 16. sezonda da Tsunami Muse'un
işte uydurma karakter yapması gibi ya da Maya Iman-Lepage'in uydurma karakter yaratması gibi. Burada tabii uydurma bir karakter değil ama bir obje var. Onu canlandıracak bakalım. Bu sezonun bu heykele olan takıntısı nedir Allah aşkına ya? Mayhem Ha, ilk bölümde giymişti. evet. Aynen. O yüzden. Tia Coffee Amble'ını canlandıracak. Sezon 16'da da kulağını çınlatmıştık bu ablanın. Bu ablanın dediğim de yalnız yani 500 sene önce yaşamış bir kraliçeden bahsediyoruz bu arada. Theresa May de yine Henry VIII'in karısı olan Anne Boleyn gibi Catherine of Aragon'u canlandıracak. Kraliçelerin Savaşı. La Grande Dame Carla Bruni'yi canlandıracak. Model, şarkıcı ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Üf, Sarkozy'nin eşi. Çok seversin. bayılırım Sarkozy'ye, sevimsiz bok. Ru'dan aksanı abartmaması konusunda uyarı aldı. Şimdi Fransızların gerçekten çok belirgin bir aksanı oluyor İngilizce konuşurken ve Le Grand Dame'da bu iyi İngilizce konuşmasına karşın üstelik var ve bunun üzerine bir şey eklememesi gerektiğiyle ilgili uyarı aldı. Bakalım tutmuş mu bu uyarıyı? Marina Summers, Manny Pacquiao'yu canlandıracak. Senatör ve eski boksör. Çok ilginç yalnız. Shirley Temple için de biraz sonra aynı şeyi söyleyeceğiz. Hem kendi işlerini yapmışlar işte böyle yok boksör, yok oyuncu, yok şarkıcı bilmem ne. Hem de politikaya atılmışlar. Carla Bruni hadi kocası üzerinden politika içerisinde yer almış oluyor. Ama Manny Pacquiao örneğin kendisi senatörlük yapmış Filipinler'de. Hanakonda Shirley Temple'ı canlandıracak. O da Amerikalı çocuk oyuncu, sonradan yetişkin oyuncu ve diplomat ilginç bir Ne? biçimde. Heh, Diplomatlık yapmış. peki. ABD'nin Çek Cumhuriyeti elçisiymiş zamanında. Düşünsene. Ne alaka? Oyunculuk yapıyorsun sonra işte politikaya atılıyorsun. Diyorum ya sana böyle eğlence sektöründen gelip politikaya atılanların günü bugün bizim için Snatch Game'de. Ru'yu Hmm. çalışma odasında bayağı bir güldürdü Hannah Shirley Temple taklidiyle. Bakalım Snatch Game sahnesinde de bunu yapabilecek mi? Keta Minaj bizim bu bölümdeki konuğumuz Fran Drescher'ı yapıyor. Bizim Gülben Ergen ile tanıdığımız dadının orijinali yani The Nanny'nin ta kendisi. Zamanında sezon 6'da Courtney Act onu canlandırmıştı ama alakası yoktu kesinlikle Courtney'nin yaptığı şeyin. Bakalım Keta neler yapacak? Cücübi de yaptı All Star 1'de. Nasıldı peki Burada o? kötüydü yani, hatırla, o salak salak bir yaşlı bir kadın getirmişlerdi. Pencereler açıp Hmm. birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. Çok O çok alakasız bir saçma şeydi ya. sapan bir bölümdü canım da hayır. Cücübi'nin Orada yaptı. performansı açısından diyorum. Çok iyi değildi yani. Shirley Temple'da izledik. Bu arada şeyi de izledik. Manny Pacquiao mu, o boksörü de izledik. Kanada Ha. 4'te yapıldı. Ve birinci olmuştu onu yapan Ha. kişi. Ha. Bak bak sen. Allah Allah Aynen, ya. lütfen yani. Bacım, ben Bu izliyorum kadar sizin gibi. önde olan birisi mi acaba? Ben izlemiyorum evet itiraf ediyorum. Ama şaşırdım yani hani Filipinler'den bir boksör eskisini bu kadar Filipinli yapmalarını. Queen yapmıştı oradan da. Ha, tamam o zaman şimdi Ama Kanada'da anlaşıldı. yaşıyor yani. Olabilir. Ve son olarak Gotti Kendall Kim Woodburn'u yapacak. Eviniz Ne Kadar Temiz programının sunucusu. Bu kadını da daha önce gördük sanki. Hatırlamıyorum. Bunu İngiliz bir şeylerini hiç hatırlamıyorum. The Vivien'in bir canlandırdığını hatırlıyorum ama ana görevde değil de böyle belki arada ya da bunu yapacağım diye canlandırmış olabilir. Ama Hmm. hatırlıyorum çünkü bu kadını araştırırken gördüm. Ha dedim hatırlıyorum ben bu kadını ya. Ama nereden hatırlıyorum hiçbir fikrim yok. Ve gereksiz yere Ru her zaman yaptığı şeyi yaptı. Gotti'nin üzerine sen Ozzy Osbourne'u yapsana falan diye böyle gereksiz bir ısrar yaptı. Birincisi ne alaka, Ay. ikincisi sana ne ya öf. Saçma sapan Çok kötüydü şeyler. ya. Ben çok utandım burada Gotti yerine. Evet. Üzgünüm yani. Ve Ru adına da aslında utanmalıyız. Bence çok saçmaydı çünkü yaptığı şey. Ve gelelim Snatch Game'e uzatmadan. Konuklarımız Jane McDonald ve Sinita. Jane McDonald şarkıcı ve sunucu. McDonald ailesi La Grande Dame, Gotti Kendall, Keta Minaj ve Marina Summers'dan oluşuyor. Vallahi bu kadın çok yaramaz yanıtlar verdi genel olarak performansını konuşmamız gerekirse. Ve Dam'ın da dediği gibi aralarında bence en iyisi oydu. Kraliçelerden biri değildi yani. Diğer tarafta ise Smita var, yine şarkıcı. Smita ailesi de Hanakonda, Scarlett Envy, Theresa May ve Tia Coffee'den oluşuyor. Bu kadın çok fazla aklımda kalmadı Jane McDonald kadar. Bakalım neler yapmışlar. Evet tek tek şimdi performanslarını konuşmamız gerekirse La Grande Dame ile başlıyorum. Nasıl buldun? Ben beğendim aslında ama Ru çok uyuz oldu ona. Aksandan dolayı, ama Neden zaten öyle oldu hakikaten kendisi ya? Aksandan? Fransız. Kadın Ha, da aksandan Fransızca dolayı. konuşuyor yani.
ekstra bir aksan girmedi. Hani Ru cahil, hani Louisiana köylüsü olduğu için bilmeyebilir Fransızcayı. Ama ben hiçbir sıkıntı görmedim. Güzel şeyleri vardı yani baktığında cevaplar. Hani karşılık verseydi iyi olabilirdi. Yani böyle domuz gibi davranacağına Michel'in bu provalarda yaptığı gibi. Hı hı. Yani çok gereksiz gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Ben beğendim Lagrand'ı. Ben pek hatırlamıyorum ne yaptığını açıkçası. Benim için meh bir akşamdı. Legrand'dan çok önde değildi. Dil çıkarmalı saçma sapan hareketler falan. Hiç sevmem öyle şeyleri. O yüzden Dili üzgünüm. sen sevmiyorsun. İlginç. Canım ben başka yerlerde seviyorum. Açtırma şimdi benim ağzımı. Gothy Kendall'a gelelim. Komedi yapmak yerine karakteri oynadığı hiçbir biçimde bir komedi yoktu. Yani Yoktu. bu Kim Woodburn müdür nedir? Onun yerine hani yanıtları verdi sanki karşımıza o varmışçasına. İstenen şey bu Dümdüz. değil. 150 sezon, 30 ülke, 8 galaksi oldu. Hala şu siktiğimin görevini nasıl yapmaları gerektiğini öğrenemediler ha. Bitse de kurtulsam kafasında olduğu çok belliydi. Üzgünüm. Hı hı. Goticim, senin deyiminle diskalifiye edilmeliydi bence bu bölüm. Keta Minaj aslında gülüş ile iyi başlamıştı. Ses tonu da iyiydi. Hatta bize de bir röportajımızda yaptı. Bir Fran Drescher taklidini ama sonra sıçtı. Yani o kadar da kötü değil. Yani Gothi'den iyiydi yine. Kesinlikle Gothi'den herkes iyi. Şimdi ben böyle yapsam yine Gothi'den iyi olur emin ol. Ama Keta'ya yazık oldu. Çok malzeme verebilecek bir karakterdi çünkü. Hı hı. Üzüldüm ve Courtney ve senin dediğin gibi Jujubee de iyi şeyler yapamadılar. Aslında çok komik yapılabilecek bir karakter. İnanılmaz malzeme var ama işte olmayınca olmuyor. Marina desen bir şeyler yapmaya çalıştı da önce maskülen olmaya çalışmasına güldüm ben Marina'nın ama sonrasında baydı beni. Bilmiyorum belki de karakteri çok iyi bilmediğim içindir. Sen nasıl buldun? Daha önce dediğim için daha iyisi yapılmıştı ve birinci oldu o bölümde. Vasat da bence. Yani çok kötü değil ama iyi bir şeyini de hatırlamıyorum. Çok aklımda kalmamış açıkçası. Evet. Marina da böyle güvenli sularda yüzdü diyebiliriz. Gelelim Hanakonda'ya. Hanakonda iyiydi kesinlikle. Ben çok gülmedim ama Ru anıra anıra güldü. Onu öyle anıra anıra görünce ben de ister istemez bir gülüyorum. Yani bunca kötünün arasında yılana sarılır gibi sarıldı buna Ru'cuğum diyelim. Hı hı. Kötü değildi. Hani ben genel olarak kimseye böyle bayılmadım. Bunu söyleyeyim şimdi. Hani biraz vasat bir Snatch Game'de. 16. sezondan daha kötüydü bence. Hmm. En azından orada hani Plain Jane falan bayağı güldürmüştü beni ama burada öyle anıra anıra gülmedim, üzgünüm. Zaten çok daha iyisini yakın zamanda izlediğimiz için Shirley Temple okey diyorum yani kötünün iyisi. Ru Hana'ya bayağı bir pas verdi. Çalışma odasında çok güldüğü hareketleri yapabilmek için attığı pasları Ru'nun izniyle Hana'cığım gole çevirdi. Gerçekten akıllıcaydı. Gelelim Scarlett'a. Şimdi karakter seçimi biraz saçma gibi aslında. Yapabileceği şakalar sınırlı gibi görünüyor. Ama istese çok daha fazla şey yapabilirdi. Yetenekli bir insan olsaydı eğer Scarlett. Yani güldüremedi beni fazla. Güzel başladı aslında ben girişlerini çok beğendim ama sonra böyle bir flatline düz çizgi olarak devam etti. Çok fazla gülmedim kalan kısımda. Evet. Choriza May, görünüm ve yüksek olasılıkla aksan iyiydi ama ne işte idi benim için de. Prezervatif şakasında biraz güldürdü ama onu itiraf etmeliyim. Bence bu da güzel başladı ama biraz Ru'nun salak tepkisi dedi ya. Bence böyle desem daha iyi olur diye. Ben direkt hani workroom'daymış gibi bir bozdu bunu. Ondan sonra heves heves kalmadı bence. O yüzden böyle bir çok üzerine düşmedi. Motivasyon düştüğünü düşünüyorum. Hı hı. Ve son olarak Tia Coffee. Ya görünümü tek başına yeter bence zaten. Kırdı geçirdi. Ben Tia'ya çok güldüm. Hmm. Aralarında tek güldüğümdü hatta. Thank you very much sunshine dediğinde dişlerimi fırçalıyordum hatta. Püskürdüm ağzımdakileri böyle aynaya doğru. Çok iyi Aa, intikam aldı bence kendi sezonunda yapamadığında. Gülmedin mi sen Tia'ya ya? komik bir şeyini hatırlamıyorum Tia'nın. Üzgünüm. Tia bence çok şişirilen bir karakter. Artık uyuz olmaya başladım. Siktirsin gitsin. Hmm. Şimdi bu noktada Ru'nun gülmesine bakılacak olursa kazananlar Tia ve Hana gibi görünüyor diye not aldım ben. Umarım takımlar halinde değil teker teker değerlendirilirler ki öyle de olacak neyse ki. Son ikiye ise Gotti ve Keta ya da belki Grand Dame diye düşündüm. Bakalım neler olmuş. Bakalım. Eleme gününe geldiğimizde yine flörtlerden bahsedildi. Çoğu bekarmış. Marina'nın eline daha kimsenin eli değmemiş. Scarlett ve Keta da Nasıl bekar yani? olduklarını söylediler. Eline daha Şaka. hiçbir el değmemiş.
Sen bu kısımları İlişki tabii için atladığın demedi için mi? bu Hayır, izledim muhabbeti ama hatırlıyorum. ilişki için diyor. Ben romantik ilişki olarak algıladım. Takılmıştır ya. Öyle algılamadım ben onu. Ya tabii canım, bakir anlamında söylemiyorum da işte yani henüz Ha. daha bir ilişki yaşamamış. Hani bu da ilginç. Kaç yaşında insan sonuçta. Yani Görünüşe bakılırsa mutlu bir ilişkisi olan sadece Hannah gibi görünüyor. Ve ana sahneye geldiğimizde Ru'nun kırmızılı mavili ışıltılı elbisesi göz kamaştırıcıydı. Ama etek transparan olmasa bence daha iyi olabilirdi. hı hı. Konuk jüri ise olimpiyat şampiyonu dalıcı Tom Daley. Bir ara bütün gayler bundan nefret ediyorlardı nedense. Hiçbir fikrim yok. Biseksüel olduğu için olabilir. Gerçi sonrasında gayim ben diye açıldı zannediyorum ama bir ara gerçekten de Tom Daley'den herkes nefret ediyordu çevremdeki ya da internetteki yorumlara baktığım zaman. Herkes. İlginçti. Niye? Bilmiyorum. İnan hiçbir fikrim yok. Yani tek nedeni herhalde biseksüel olması, hala kadınlardan da hoşlanıyorum demesi olabilir. Hani Ona bifobi ne? Millete ne? anlamında. İşte yani millete nefret edecek obje lazım yani, biliyorsun. Ay, Sen de. itibat kalmamış gerçekten. Ya ben de Kesinlikle. biliyorsun. Lezbiyenim. Yani evet, benim biraz kabullenmem zor oldu bu gerçeği ama hani dedim, bana acaba yazar mı eder mi sulanır mı, ama neyse ki sonrasında anlaştık. Podyum teması ise Bahriyeli idi. Keta Minaj ile başladık. Dünyanın en gay korsanı olarak geldi röportaj konuğumuz. Hoştu bence. Takmış takıştırmış maviler, kahverengiler. Aynen. Beğendim. Bence favorim bu galiba aralarında. Hı hı. Choriza May geldi sonra. Ben bunu da beğendim aslında. Bu mavi beyaz desen çok tipik bu konuda ama lateks kumaşa bence çok yakışmış. Ayrıca bir fantezi karakteri yaratmış. Üç memeli ahtapot saçlı Ursula gibi. Choriza da iyiydi bence. Ben de beğendim. Hoş yani. Camp olmuş. Güzel yapmış. Çok partisiz durmuyordu. Bazılarının Hı aksine hı. birazdan göreceğiz. Evet. La Grand'lama gelelim. İlginç bir denizci giysisiyle geldi. Etek ben diyeyim deniz anası, sen de soğan cücüğü. Ama zarifti. Kırmızı saçta güzel bir tezat olmuş. Fransız bayrağı renkleri hem. Tabii ki Gultier'e gönderme yapılmış. Ki beraber yapmışlar anladığım kadarıyla bu kıyafeti. Beğendim ben. Güzel, biraz bana şey hatırlattı. Girly Show, Madonna o zamanlar. Orada bir denizci Hmm. teması vardı ya, bu Liza Hı Boneta'yı hı. söylediği Hı hı. yerde. Oradaki şeyi andırdı, tabii ki aynısı değil ama hoş yani. Galiba onu da Gaultier yapmıştı, o kıyafetleri. Hı hı. Scarlet Envy Titanic'in Rose'u olarak geldi. Jack yerine Rose ölürse biçimindeki bir Ay, geberseydi. alternatif Of. dünya ile. Ya o kapı mıdır nedir işte, üzerinde yüzdüğü, Ha. üzerinde durduğu, yani orada Ay, beraber kalpte duraydınız tekliğinde yani. Attı yer gitti vardı. çocuğu. Ha, Ay, oh, sonunda sinir şunu biri oluyorum. söyledi. Teşekkürler. Koca götünü kaydırsaymış biraz yani, kımıldatsaymış. Yaymış öyle. 150 kilo İngiliz orospuları gibi. Zaten yaşlanınca öyle olmuştur. Gördüğümüz kadarıyla pek öyle değildi ama neyse. Neyse. Vicdandan belki yiyememiştir. Hiç yeme içmeden Olabilir. kesmiştir. Yemeden içmeden, aynen aynen, ağzımdan aldın hayatım. Evet, Ben nefretimizi bunu çok kustuğumuza beğendim. göre ben de çok beğendim. Çok güzel. Çok Elbise başarılı. müthişti. Mizah da ölçülüydü. Gayet Hı iyiydi hı. bence. Gothic and All, Afrodit'in doğuşu. Fikir güzel. Öncelikle onu söylemeliyim. Çirkin mi? Değil ama uygulama çok basit ya. Giysi yok gibi bir şey. Bir de bunun bu Korse. yeni yürümeyi öğrenmiş çocuk yürüyüşüne kılım. Artık kesinlikle zamanı geldi. Şey gibi, topukluyla yürüyemeyen Bihter Ziyagil gibi. Ya da Beren Saat mi desem. Onu andırıyor bana. Podyumda çok kötü yürüyor. Çok kötüydü evet, ne yazık ki. Çoktan gitmeliydi ama neyse. Hanakonda gemi gezisine çıkmaya hazırlanan Victorian koca karı olarak geldi. Plazma duymasın, telif hakkı davası açar. Ama bence kötü bir gelinlik gibiydi. Ben beğenmedim Hana'nın kıyafetini, üzgünüm. Çok bir özelliği yoktu, evet. Biraz sıradan Hı geldi hı, bana da. Gecelik hı gibi. hı. Aynen öyle. Bir latekste Tia Coffee'den geldi. Deniz canavarı Kraken olmuş bu da. Siyahı kendine yakıştırmayı bilmiş diyeceğim. Saçı da hem esprili hem şıktı. Michel kesin eğlenceli diyecek buna birazdan, bakıyorum. İyiydi bence Tia Coffee. Ben beğenmedim. Çok sıradan. Hiçbir Hmm. özelliği yok. Düz siyah lateks bodysuit'u giymiş. Hı Arkasına hı. partisinden aldığı 3 tane şeyi koymuş. Ahtapot oldum. He he. Şey anımsattı bana bu. 11'i izledin gerçi. Hatırlar Hı mısın hı. bilmiyorum. Bir canavar balosu yapmışlardı ya. Hı hı. Hı hı.
Ivy işte ilk bölümde bir dinozor şey almıştı. Bu ne denir ki bu ayağa takılan şeye? Dinozor ayağı mı diyeyim artık. Ondan Öyle de. takmıştı. Kafasında işte şapkası var. Bildiğin hani gerizekalı 3 yaşında çocuk hani dinozor kılığına girer ya, aynı onun gibiydi. Öve öve bitirememişlerdi. Hani aynısını burada görüyorum. Gerçekten çok vasat, çok berbat. Hı hı. Ve son olarak Marina Summers, memelerdeki mavi sıvı olması sıradan aslında. Metalik Evet. bikini sadece ama o detay giysiyi kurtarmış. Saç ve makyajı da her zamanki gibi çok hoştu Marinacığımın. Ben çok beğenemedim, üzgünüm. Hani o sıvı biraz ne anlama geliyor bir şeyini çözemedim. Biraz vasat kalmış Marina için, üzgünüm. Deniz herhalde Ne? etkileşimi. Şey gibi, şurup gibi. Choriza ve Marina güvendeler. Ve gelelim jüri yorumlarına. Keta'nın Fran'in gülüşünü yakalamayı başardığında hemfikiriz. Ama Fran'in sadece gülüşten ibaret olmadığında da Michelle ile özellikle hemfikiriz. Onun yaptığından çok daha gürültücü ve komik biri ki yeni The Nanny'yi bitirmiş biri olarak katılıyorum. Ve Keta bunu yakalayamadı. Ancak görünüme bayıldılar. Tom asimetrik aksesuarları övdü. Rue da pek çok farklı detay olduğuna dikkati çekti. Tia'ya çok zekice bir canlandırma dediler. Ayrıca Michelle kendinden de bir şeyler kattığının altını çizdi. Alan da tarihi karakterlerden vaaz değil komiklik istediklerini ve Tia'nın bunu başardığını söyledi. Katılıyorum ben de ve gitgide iyiye gittiğini söylediler. Sen pek katılmıyorsun ama görünümde de Michelle güzel bir şey söyledi. Vücuduyla bir fırtınayı anlatıyor Tia. Saçında gemi, gövdesinde ise deniz canavarı var. Çok iyi dediler. La Grande Dame'ın Carla Bruni'si ne yazık ki komik değildi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Dame çok komik olabilirdi dediler. Yalnız Alan'ın neden Celine Dion yapmadın sorusuna uyuz oldum. Şu soruya gerçekten çok sinir oluyorum ya. Sana ne yani? Ananın amı yüzünden. Tek yanıt bu. Bırak ne yapacaksa yapsın ya. Fransız diye Celine'i iyi mi yapacak? Kanadalı Brooke'u gördük. Celine Dion'un nasıl yaptığını. Görünümünü ise Michel tabloya benzetti ve onun güzellikten çok daha fazlasını sunduğunu söyledi ki katılıyorum. Ruh giysisinin Gaultier defilesinden çıkmış gibi olduğunu söyledi ki zaten bizzat o tasarlamış söylediğine göre. Bunlar nereden buluyorlar ya böyle Gaultier'le arkadaş olabilmeyi falan? Gautier gelmişti zaten ilk bölümde, konuk jüriydi Fransa'da. Oradan Hmm. alıp yürümüştü zaten, podyumlara falan çıkıyor yani. Bayağı ünlü biri. Hatta La Grande Dame için de aynısı düşünülmüş. Bu Poppy için demiştim İspanya'ya konuşurken. Hani Hı acaba hı. buna mı sundursak falan diye böyle bir konuşulmuş La Grande Dame. O derece ünlü. Yani yaşı 20 olmasına rağmen o zaman Hmm. bayağı bayağı alıp yürüyen bir isim yani. Bayağı almış yürümüş o zaman. Bravo diyoruz. Yürü ya kulum demiş birileri. Hmm. Scarlett'ın özgürlük heykeline zekice bir seçimdi ve daha iyi olabilirdi ama en azından geçer bir performans yaptın dediler. Görünümde ise özellikle ayrıntıların çokluğu övüldü. Yani Scarlett için iyi bir geceydi. Hı hı. Gotye'nin seçtiği karakter çok enerjik ama o bunu çok tutucu sundu jürilere göre. Öyle ki Alan şaka bulmana bile gerek yok, karaktere girsen yeterdi dedi. Ha, onu Ne bile alaka? becerememiş yani aslında yapmaya çalıştığı şey oydu. Hani kadın o kadar komik ki, o kadar yani şahsına münhasır bir karakter ki hani sadece onu yapsan bile yeterdi, geçerli not alırdın demeye getirdi. Görünüm ise tatlı ama sadece güvenli ve yeterli değil dediler. Hı hı. Son olarak Hannah, burada daha çok Tom'un Shirley'i Hannah Bubu'ya benzetmesini ve Michelle'in buna tepkisini izledik. Cahil Z kuşağı seni dercesine. Ben koptum orada ya. Bayağı gülmüştüm yani. Bu kadar Evet, çok cahil yaşayabilen bir salakçaydı ama insan yani diye. gerçekten. Hani o kadar küçük de değil aslında, 94'lü bu herif. Yani Ya seçtiği bilmezsin ama Shirley karakterin Temple yani. Kalmış 1750 yıllarda bir insan yani. ya yine de hani budur bu demezsin ama ya. Hani neyse. Seçtiği karakterin doğruluğu ortada, yapılabilecek çok şey vardı. O da yapması gerekeni yaptı dediler. Elbiseyi ise övmek için bayağı uğraştılar. Bu senin markan bilmem ne falan ama bence hala kötü elbisesi. Ve ilk iki beklendiği üzere Tia ve Hana oldu. Son iki ise Keta ve Gotti oldular. Hepsi de çok belliydi. Bu arada jüri üyeleri de hangi ABBA şarkısının en iyisi olduğuna karar verecekmiş. Oyum her zaman Lay All Your Love On Me'nindir. Senin var mı sevdiğin, bildiğin? Dancing Queen galiba. Ben o şarkıyı çok severim. Arada açıp dinlerim. Çok tatlıdır evet. Aynen.
Bu noktada ikisi de ikişer kez sona kaldı ama Keta'nın bir kez de ilk ikiye kalmışlığı var. Hem de balo görevinde. Öte yandan her ne kadar kimse iplemese de Gotti'nin de Tia ile Britanya ittifakı olduğunun dikkatini çekmek istiyorum. Dinamikler değişken yani. Öte yandan Gotti her ikisiyle konuşmasında da o heyecanı ve isteği gösteremedi. Onu bile yapamadı yani. Ve lip sync şarkımız Alcazar'dan Crying at the Discotheque. Şarkıyı beğendim. Uzunca bir süreden sonra ilk kez duyduğum bir şarkıyı beğendim. 2000 tarihliymiş bu arada. Güzeldi bence. Hı. Şarkı kimindi? Bir daha söyle. Alcazar diye Ha. bir grup. Şarkıyı bilmiyorum. İlk kez duydum. Ne yalan söyleyeyim. Lip sync de hiç aklımda kalmamış desem. Biraz vasat bir lip sync gibi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani Hena zaten çok dansçı kişiliğiyle ortaya çıkan biri değil. Tia zaten Gothi'den hallice yani bir level üstü dans konusunda. Yani okey. Okey. Hani peki. Anladın Katılıyorum yani. sana. Evet, aynen. Böyle Lip sync geldi geçti. sıradandı. Sıradandı ya. Hani katılıyorum Hı hı. sana. Tia biraz daha enerji verdi. Sözleri oynadı falan. Hana sadece la 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 yaptı. Sanki Tia'nın yardımcı dansçısıymış gibiydi. Tia önde dans ediyor. O da böyle arkada hop hop yapıyor gibiydi yani. Ve kazanan Tia oldu beklendiği üzere. Giden ise Keta oldu. Şoktayım. Duyunca bir hoa çektim. Kesinlikle katılmıyorum gitmesi gerektiğine. Ama mantıklı düşününce de Tia Gotti'yi yollasaydı Britanyalı kızları eleyen vatan haini Britanyalı diye ismi çıkacaktı. Çünkü Ne alaka Jambers'ı da ya? yollamıştı çünkü hatırlayacak Of. olursan. Yani Britanya'da yapılıyor yarışma. Hani Tamam da yani onların şimdi kazanmasını isterler. göz var nizam var. Gotti mi kazanacak Allah aşkına ya? Bir bak yani Tabii her ki bölüm canım Batında. sende. Geçen bölüm sadece bir yalandan işte öne çıkardılar. Ha fena değildin. Çok sıçmadın. O yüzden seni ilk üçe sokuyoruz oldu. Bir Tia aralarında iyi. Sonra Chorizo var. Hani bir şey yapabilecek ama ikisi de o kadar bir Marina Lagrand'dan ya da Keta seviyesinde asla değil yani. Asla Scarlett aynı değiller. şekilde. Hani Hı ilk hı. dört bence bunlar olmalıydı gidişatta. Hani Keta sıçtı etti zaten kendisi röportajında söylüyor ama toparlanabilecek bir şeyi vardı yani. Zaten bunun nedenini de söyledi. Hiç iyi bir ruh halinde gelmemiş oraya. Hı Oldukça hı. gergin ve artık bitse de gitsek havasında yaklaşmış. Pişman görünüyordu. Belki de kendisini gösterebileceği bir başka ortam, Drag Race ortamı yani bulur diyoruz. Biz çok sevdik kendisini, çok Hı hı. tatlıydı. Tam da Hı hı. beklediğim gibi röportajımızı izleyerek bunu siz de görebilirsiniz. Haftaya Seven the Rusical var. Confessions of a Drag Queen. Bir rusical ve kız grubu görevi aslında ikisinin hibriti diye düşünebiliriz. Geliyor. Hı. Bakalım neler olacak. Göreceğiz bakalım. Gidişat ne yönde? Bakalım. Bakalım peki. Bu bölümlükte bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemeye ve dinlemeye devam edin. Bizlere dragracegünlükleri@gmail.com e-posta adresinden, Drag Race Günlükleri YouTube kanalından, drag.race.günlükleri Instagram hesabından ve Drag Race Günlük Twitter hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Drag Race günlüklerinin bu çok özel bölümünde yine çok özel bir konukla birlikteyiz. Hollanda ikinci sezon ve Birleşik Krallık Dünyaya Karşı ikinci sezonun en tatlı kraliçelerinden Keta Minaj bizimle birlikte. Hello Keta, hoe gaat het? Het Welcome, gaat Keta. goed. Hello, hello. How are you? So Very good, thank nice. you. And you? So nice to see you. So nice to see you. Everything okay? Yeah, thank you for having me. Yeah, I'm doing great. I'm in Barcelona at the moment, like Yes. enjoying a bit of sun. So yeah, it's perfect. Mm-hmm. So you must be enjoying, I don't know, some maybe new fans that you have had after UK versus the World season 2. So how is life for Bobby and Keta? Well, it's very good, I have to say. Like of course, like the program gave me a lot of new fans. Yes, like I posted a little movie yesterday that I was arriving in Barcelona, and a lot of fans from Barcelona were also like, "Oh my God, are you in Barcelona? Are you going to perform here? Where can I see you?" So yeah, it's amazing. Great That's to hear cool. that. So, we have some questions for you. Some of them are juicy, Yes. some of them are not that juicy. So, Okay. excuse Juicy is us. nice. Juicy is good. Okay, then. So, your season, the original season, is infamous for the phone gates.
Ooh, Could yes. you share some backstage tea with us regarding the incident? What really happened And behind the what really camera? happened? It's a very delicate situation, of course. Like you're not allowed to take a phone when you do Yeah. Drag Race, because before you go into program, they take it from you. Actually, in Holland, we got our phone every other 3 or 4 days. So then we were allowed to be on our phones for 30 minutes, so you can call your loved ones or maybe look up some like things you need to know for the challenges. But basically, you were not allowed to have a phone, and there was one person who had a phone. Yes, yes, and I think at one point someone exposed the other person, and yeah, it exploded. And of course, you're not allowed to have a phone, but yeah, I think in Holland we did like this, like, okay, it's okay. Yeah, yeah, like I also did, like, of course, UK versus the world, and there we had to Hmm. give in our phones, and we got it back at the end of the program after the finale. So it was a big difference. But yeah, at the time, I was like, if you need a phone for extra help or something, well, then do it. But yeah, in the end, it's against the rules. For me, it wasn't that big a problem, but in the end, it was not in my benefit. So Of yeah, course. it was kind of shit. But I think, yeah, Vivaldi. We're talking about Vivaldi, of course. I Yeah. think she learned from her mistakes. She will never do it again. Um, and I hope people also not take this too harsh on her, because she's an amazing performer. Yes. So you guys are cool now with her. Yes, yes, we are, because like I think she is the best wig maker of Holland. Oh, She makes almost all my wigs. So every time I order a wig, I go to her house, and then we chat a little bit about what we are doing, and we kiki a bit. So it's always a fun time when I see her. So I have no hard feelings to her whatsoever. Speaking of Vivaldi, Is you won is this is Snatch this Game with juicy enough for her. you, or do you want to know more? Of course, we want to know uh, more. We are always yeah. greedy We ass won't say no. bitches. Yeah, like well, yeah, this was actually it. I think, like, what you've seen on television. I think Vanessa, she already knew she had the phone for the whole Hmm. period. But Hmm. I think at this time it was convenient to let everybody know there was a phone in the Yeah. game. So it was also strategic to tell there was a phone, but she already knew. So Vanessa's also a little devil. Yes. Yeah. I think all the producers are a little devils, right? Because For they just sure. want just want the ratings. They just want Of controversy course. and drama so that they Yes. can get Yeah. ratings. Yeah. But we're gonna come to that a little bit later. But speaking of Vivaldi, you won Snatch Game with Vivaldi and then got eliminated by her. Many people thought you were robbed. Why? What do you think about that? Do you agree? Um yeah, I agree that I've been robbed at Drag Race Holland, as it comes to, I'm not gonna say I would have won the season, but at least I wanted to be in the finale. So for the in that case, I'm robbed. Yes. Um, I'm not sure if I'm robbed by Vivaldi. I think I was robbed by the situation, the production. Yeah, I think so. Yeah, in that case, I think I'm robbed. Yes. So for me, it was a nice chance to come back and show the world, Yeah. what was robbed in UK Yeah. versus the world. Exactly. But I fucked it up. I fucked it up in UK versus the world. Yeah. 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 I And think I think I just I think
just cast me to have shock value in the show, you know? Probably because it happened You know? twice on the first season. Yes, So I think they're just let's just cast Keta Minaj because she's that bitter bitch. We can just use her for shock value. Well, you didn't really seem bitter though on what we saw on UK versus the world. Don't you think so? Well, I was not bitter, but I of course I was like devastated. Of course, you keep your head up high, of course, but of course I wanted to do better. Yes, because this was not the Keta Minaj I wanted to show the world. I think if it comes to looks, yes, I'm satisfied because my looks are good, are like they are great, Absolutely. they're amazing, they're amazing. fantastic. But the Keta Minaj that I showed in like the comedy challenges as a person, I'm not that satisfied with. No, yeah. Fair. But I liked your video on the experience challenge. It was fun. Yeah, it was fun. Yeah, actually, at the time I was doing a viewing party in Newcastle, and in comparison to Holland, in Holland we saw the episode maybe 1 or 2 weeks in advance, so then you knew kind of what was coming, and now I was like I was viewing the episode in Newcastle, not knowing what was coming. Of course, I knew I knew what happened. I also knew that I chose Charitza's lipstick, and I was actually viewing the party in the bar where Charitza always performs. And I was in Britain, and then I told to Charitza that I chose her lipstick in the episode, and then the whole bar was like, "My God, what did you do?" Yeah, but in the end, they understand, and Teresa was there anyway, so we are totally fine. But then the immersive experience challenge came, and people were laughing. Yeah, because it was a bit weird, I think they just didn't get me. I think I also explained it in the judgment when we were on stage and they judge you, and I was like telling the judge like, yeah, I don't understand why you don't get me, because like for me it's clear, I'm in Amsterdam, I'm seeing a nice guy, I'm taking him home, we do some painting, some catamorphosis, like give him a makeover with the painting, because drag is art, and then all of a sudden, bam, she's a drag queen. The editing was a bit weird as well, I have to say, but yeah, it's just the catamorphosis. It's just the makeover. Was it clear for you guys? Well, I got it. I mean, for me, it was surreal. Like it's Yes. combined with art, and I thought it was like, there was some drugs involved, maybe. I'm sorry, but Probably. yeah, why not? Yeah, So, so well, the judges didn't understand it. A lot of people didn't understand it. Some people did understand it and find it funny. So yeah, what can you do? yeah, sure. So, another juicy question for the Drag Race Holland. Why do you think it was canceled? Is it because it received backlash, especially during your season? What is the reason? What do you think? The reason. Give me a reason. Yeah, no, I think the episode that I was voted out or that I had to go home, I think it's the lowest rated episode in the whole franchise. United States, like all franchises combined together, it's the lowest rated episode ever. Yeah, I think the fans they don't take this bullshit. And I understand because they made some they made some decisions. Actually, there is a guy, he made a YouTube movie. I don't know if you have seen it, and there's explained exactly what happened and why Holland is cancelled. Because I think
we made some decisions. Like Holland made some decisions that's not understandable. Like it's like little things like people like judges that don't know what's non-binary or those little things. Choices by contestants, by judges, and then in the end, my eliminations. Well, people were like fuming, like angry. I think I at one point I also got like a little message that someone even throw in their television screen. It was in pieces. So yeah, I think I was one of the reasons that it is cancelled. Yes. So yeah, for me it was a big deal to do UK versus the world. Because I had to redeem this choice. I had to put Holland back on the map. So let's talk about your UK versus the world experience a little bit. So you obviously speak English fluently, and there are several ESL queens, English as a second language queens like you, who are outgoing on UK versus the world. Marina can be given as an example, I believe, or I don't know, Arancha can also be given as an example, maybe. So what do you think is the reason you were a little bit quieter this season compared to Yes. Drag Race Holland season 2? Why did you choose Yes. this? No, for sure not. No, I think like preparation for this show is like super intense. Like I found like preparation for Holland already super intense, and this was also very intense. And I remember the day that I left for the UK. I had like a nervous breakdown. Like I was like crying, and I wasn't ready because like the taxi driver, he was already ringing the bell. Like we have to go to the airport, and I was still there with my stuff not in my suitcases. My little putty was helping me. She was like vacuum like bags to put all the stuff in the suitcase. Like another friend was helping. I was like I was also like practicing my talent show. Like I had like a panic attack and was crying and everything. So that's how I started it. And I think I was kind of. Do you know the phrase "burned out"? That the fire already burned out. Yeah. If you ever burn out, and I think I couldn't recover from it. Like the fire was dead in me, and I see it also. I also see it like in the episodes. Like I was like, come on, girl, what the fuck? Why you're not like giving some energy? Like there was no energy. So and then it's a two-way situation because like if you're very like well, not depressed, but it was almost depressing in a group. The group is also not like there's not a nice dynamic. Like I had a very nice dynamic with Marina in the start, but at one point I was just like going into my head, and I was not I was not feeling the fantasy. I was not feeling myself. Like in Holland, I was really in my power. I was just like doing this, and here I couldn't get out. Like, have you ever experienced the feeling of a K-hole? Have you ever experienced it? Oh. Okay, well, maybe it's not the nice I don't like think so. I don't place to think our say, but lives are as exciting as yours. no. Okay, well, when you're a K-hole, you have the feeling that you're in a hole and you want to go out, but you can't. I felt uncomfortable and locked up. And it's a terrible feeling because this is a moment to shine. It's not a moment to feel small and in yourself. And I couldn't get out. I couldn't get out. Yeah. So that is depressing. Yes, it was. Like afterwards, I was like, "Fuck! What just happened? What the hell?" So I just have to work harder now, and show the world that there's a fire in me. Yes, I have good looks, but I also have like nice shows, nice personality, nice everything. I can be funny, but not on the show.
Yeah. Well, I hope this interview is going to show the fire in you because we can definitely feel it. You have more energy. You are radiating. So hope Well, thank that, and I you. believe that we are gonna show it to the whole world now. That's what we are trying to do. Oh, nice. Thank you. I love that. So, do you feel like Ru hosting franchises a little bit overlook international queens? Because when we were watching the Snatch game, like your panel was consisted of international queens, and the other panel Yes. was all native English speakers. So there was the imbalance between the teams. So what do you think about that? What I think of the choices that were made that in the one team. Yeah, well, it was a choice by Scarlett. She made the team. So Yeah. what do I think of it? I think it shouldn't be a problem. I mean, like, if you're funny, you're funny. If you bring it, you bring it. Doesn't matter in which team you are. Like, for like personally, I like, again, with the preparation, I was so into making looks, everything, because like I'm not gonna tell you more about it, but like I didn't spend a lot of time of preparing Snatch Game. If you prepared it right, you can just bring it. Doesn't matter in which team you are. I think But I think our side was just not funny. what I mean is that the editing is a little bit suspicious to me, to some Yeah. viewers, because like I heard some jokes from your group as well, and Rue seemed to cut you like he didn't care about your responses, like neither yours or Marina's or La Grande Dame's. It was seemed to be completely flatlined, but I don't think it was flatlined. It was, there were some jokes to me. So There maybe were there definitely are some some jokes jokes. that we didn't see from you or from other contestants. Sorry to interrupt. But maybe it was the editing, like my co-host said. Yeah, I have to say, like of course the edit was a bit like, one side is horrible, one side is funny. um I think our side was horrible, to be honest, because if I have to remember it, like I was going out of my body and seeing myself like, what the hell is going down there. It's horrible. If I could like vanish into the ground, from me, that would have been like a good thing. I think there were some jokes, but not mentionable. If it comes to myself, I have to say I only watched it back once during viewing party of myself, and that was it. I'm not gonna watch it again. It was too traumatic. Yes. Actually, you started strongly because the look was there, the laugh was there, and I'm a huge fan, by the way. I finished Nanny many times, and actually, you started strongly, but maybe if you had kept the momentum a little bit better, you would have been safe, I believe. But who knows? Maybe I you think just I think it weren't was in just my the time right to mind. go. I think it was just my time to go, because like I think Rue even asked me to do someone else in the conversations before. But I was so in my head, I was like, oh no, I'm just gonna do this. And then at the moment also, I think when he asked me, like, I was like, yes, my name is Fran Drescher. Do you want to know what my voice is like there? And then she was like, no. No. Yeah, And I was maybe like, some oh, Barbara okay, Streisand okay, done. jokes. This is done. Uh-huh. If you wanted me to pick someone else. Scarlett Envy mentioned that she would have sent the strongest competition home. However, she kept you when you were in the Yes. bottom. So do you think she just changed her mind or she was just playing to the cameras? Another juicy question, yes. Yeah. I think, of course, in first case, it was playing to the cameras. But then, we had that deliberation talk, and I think I really convinced her to keep me. You know, she couldn't send me home, and of course, I think I had a stronger track record than John Burrs, but
maybe she wasn't also so like good with jumper, so she was like, okay, let's get rid of her and maybe have some of like an alliance with Keta, like this Keta Minaj. Yeah, I think there was a reason, because at one point I was like, let's be villains together, and then she was like, Yeah. yes, let's do that. Yeah. That we can't actually. Yes, for sure. Yeah. So you have Asian origins. How would you compare the Asian drag to the European one in terms of aesthetics? Aesthetics. I think like in Asia, it's all a bit more detailed. I think like European drag is more. Well, I would not call it basic, but more fashion, and I think like Asian drag is maybe a bit more traditional, like with all the embellishments and all the details. I think it's much more detailed. Like, of course, in general, like I'm more Dutch, so my drag is of course more based on like Dutch drag, Amsterdam. Of course, you also get influenced by RuPaul's Drag Race. Of course, you get like influenced like massively. And of course, from my Indonesian drag, I got inspired by. Of course, you Google a lot of things, but also if I go back to because Indonesian celebrations are always with lots of people with nice food and everything. And when I was very young, my aunts and my grandmother and my mother, they always really like to dress up and then be very creative with because my uncle, he plays like a guitar, and then my other aunt, she can sing, so it was always a very nice celebration of nice food and doing nice things. And I think in that way it inspired my drag a bit to be very like performing wise, be very make it a big show. I think in that way my Indonesian side inspired me to make a big show of everything. And speaking of RuPaul's Drag Race, you met Ru and Michelle, I believe, for the first time, right? So how was the Yes. experience? How did you feel? Did you get nervous or did you get excited? How did they interact with you guys behind the cameras stuff? Can you give a little bit of a peek show? Yes. Um, of course, you're super excited because like RuPaul is the mother, the God who created this universe for us to be ourselves and show the world our drag. So, of course, it was a major honor to meet her. And of course, before you meet her, like the productions also come to you like, "Are you gonna meet RuPaul? Are you nervous? You excited?" And of course, you're excited because like the first moment you see her, you want to impress her, you want to be funny, you want to say the right thing. So like everything goes through your head. Um, yeah, and it was amazing because she stands like 1 meter in front of you, and sound comes out. She's saying stuff, and you're just like, oh my god, like, is this really happening? Is this like, is it not a statue with sound? Like, it's yeah, it's so weird. Like, but I feel very blessed to have met her because she is such a phenomenon. Yeah, yeah. And how were they towards you behind the cameras? Do you have a chance to interact? Yeah, there is like a little interaction, but most of all, it's kind of business like, because she comes in, and then she's like, "Am I good here? Are the cameras good? Yes, can I start? Okay. Hi. Well, what are you gonna do for your first challenge?" And then you're like, "Oh, yes, I'm good. Well, I picked Tia and Marina. Yeah, so there is like." I think there was one moment that they say like stop the cameras, and then she was like, okay, just have fun, don't think too much.
Like, she's a really nice person when when the cameras are not running, but she's also very business. She's like, okay, can we do it now? This, that. Okay, start. Yeah. That's amazing. But So every time she talks, you really have the feeling that she knows what she's talking about, because she has seen it all. true. So I think you are touring a little bit with your sisters from UK versus the world, but you're not Yes. everywhere as far as I know. Any future plans Yes. like How that? dare they? How dare they? I don't know what's the reason actually. The reason is that they're touring with a bus, and there's not enough space in the bus for 11 queens. So there's only place for 7 queens in the bus. Oh, Yeah, this come is just on. bullshit. It's just bullshit. Yeah, it is. Yeah. Any future plans other than that? Um. Well, I was thinking of doing like a little tour besides the tour. So in the places that I'm not in, I'm gonna make a show, maybe a solo show or maybe a show with Arancha. Maybe we have some Oh, like little plans cooking. Not sure if it's possible. I'm gonna do like a big drag show in Holland. It's like the biggest drag show of Holland. Like Envy Peru is in there, Vanessa van Kerché, oh, Janie GK, My Little Pony, and they were already doing the show. And like I'm also gonna be part of the show, so that's very nice because it's very nice. I think it's almost goes to the level of Work the World, with LED screens and everything. It's like really next level drag show. So that's gonna be so cool. I'm gonna continue also my podcast with My Little Pony. Do you have you seen it or not? Like because we haven't. we are No, you haven't No. seen it. Oh my god, why sorry, not? sorry, You have to. sorry. Everybody watch it now. Like Well, we I believe, We will. we are just too busy doing our own podcast because right now we yeah, are of doing course. 3 seasons: UK versus the World, Espana All Stars, and also season 16 going on. We Yeah. just left our season 7 because we are also doing the old seasons now. So we are extremely busy. But your podcast is in English or in Dutch? Yeah, well, we started actually in Dutch, but then at one point I was doing UK versus the world, so then we changed it up to English, and I think we're gonna stay in Mhm. English because a lot of people were also complaining when we did it in Dutch. They were like, "We cannot understand it. Please, Yeah, go to English." So, but we can't now speak we have the some Dutch language. people. Yeah, but now we have some Yeah. Dutch people that are complaining. We cannot understand English. Go back to Dutch. Oh, come So yeah, on. we're still figuring Come it on, out. all Netherlands can speak English almost because you Yes. guys are amazing in speaking English. So that's just BS. I don't believe that for a second. Yeah. So Okay. are we Well, probably gonna? we're gonna stay in English then. Yeah, we're gonna stay in English. Okay, yeah, Thank you you. should because it's Yeah, and more further, I'm international. gonna. Sorry, It's more international because that's how it's we more can international. understand you. Hmm. Yeah. So any Yeah. chance of us seeing you in Turkey maybe because now that you are an international queen, of course you are during your season as well, but now you are literally international. So maybe any chance of you coming to our country as well? Well, are you inviting me? Yeah. Of course I am. Anytime. Well, like several years ago, I did a hair transplant in Istanbul. Oh. And maybe I'm gonna go again together with two drag race friends. I'm not gonna say who they are, but maybe we're gonna do like another hair transplant or maybe some nice injections or lips or whatever, and maybe we Yeah. can combine it with a performance. Of course, before the treatment. Yeah, our country is famous for that a little bit. I believe a Yes. few years ago, Yurika from the American season came for a transplant. Is it true? Something about her tooth. So Yeah. she made it to the headlines because she asked a homeless guy, "What's your name?" He answered, "I'm hungry," and in Turkish, of course, and she understood that was his name, and it Oh, just really? became Oh my viral. God, that's So so Yeah, that was funny. yeah, viral. we had a chance to talk to her as well. She's a super sweet queen. So I believe it's like I don't know, charm of luck.
because whenever we talk to queens, we really want to see all of you guys here in our country. So I'm just keeping my fingers crossed because we love you. I You have are performed. amazing. Yeah, and we would love Thank to you. see No, you. and I have performed in Pink Istanbul. Do you know the party, Pink Istanbul? When was Heard that? about it, yes. Never been, but heard about it. It's actually a party in Amsterdam. It's called like Pink Istanbul, and I performed twice, I think, in Istanbul. I'm not sure if the party name is then Pink Amsterdam, but it's like 10 years ago or something. But it was so nice. So I would love to visit Istanbul again. Yes, Come back. I really love the country. Please do. We would love to hear that. We would love to see you. So, Keta, thank you so much for giving Thank your you. time to us. It's a privilege to see you, even behind the screen, but we would love to see you in person one day. Thank you for your precious time. We love you. Thank you so much. Thank you for having me. How do you say bye in Turkish? Hoşça kal. Hoşça kal, you can say. Hoşça. Okay. Hoşça. Görüşmek üzere, hoşça kal. Drag Race günlüklerinin bu çok özel bölümünde Keta Minaj ile birlikteydik. Bize zamanla ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz.